So before starting today's session, I will just brief what we have done yesterday, and we will proceed further. New topic of today is F12 configuration in Tally application. What are the F12 configurations are available? What are the more setups we can able to find in Tally application? So yesterday we have learned introduction of Tally. What is Tally? It's a software application, accounting application with ERP with version 9. And then it has started, and regarding the journey also we have learned any classification of accounts and rules of account. And accounting ante ఏంటని నేర్చుకున్నాం మనం. అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి డే టు డే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దానికి రికార్డ్ చేయడం దాన్ని క్లాసిఫై చేసి సమ్మరైజ్ చేసి అనలైజ్ చేయడం అని అన్నాం అకౌంటింగ్ అంటే. అది బిజినెస్ అంటే ఏమంటే బిజినెస్ అంటే ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తున్నట్టే వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమంటే అర్నింగ్ ప్రాఫిట్ అని అన్నాం. అర్నింగ్ ప్రాఫిట్ బిజినెస్ కోసం అన్నాం. బిజినెస్ లో ఏం చేస్తారు? ట్రాన్సాక్షన్ కొనడమైనా అమ్మడమైనా డబ్బులు తీసుకోవడమైనా డబ్బులు ఇచ్చేయడమైనా జరుగుతుంది. ఈవెంట్ లా బిజినెస్ ఈవెంట్ ఉంది, అది ట్రాన్సాక్షన్ అంటే. తర్వాత రికార్డింగ్ ఉంది. ఇవి అయితే మనకి సేల్స్ బయింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది ఏం చేస్తాం మనం? రికార్డ్ చేస్తాం. అది ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తాం అది అంటే జనరల్ వాచెస్ జనరల్ ఎంట్రీ పర్ఫామ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేస్తాం. క్లాసిఫైయింగ్ అంటే మనం ఏదైతే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో దానికి బేస్ ఏముంది? ఎవరైనా మంచికైనా చేస్తాం మనం అయితే ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరితో చేస్తున్నాం ఇక్కడ, అది కంపెనీ అవ్వచ్చు, పార్టీ అవ్వచ్చు, బయింగ్ అవ్వచ్చు, సెల్లింగ్ అవ్వచ్చు, అది క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం. సమ్మరైజింగ్ ఏమిటంటే టాలీ చేస్తున్నాం. డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఈక్వల్ గా ఉందా లేదా. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో వచ్చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో మనం ఏదైతే బిజినెస్ డ్యూరేషన్ తీసుకుంటాం. మనం ఎప్పుడైనా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేటప్పుడు డ్యూరేషన్ అయితే మంత్లీ వైజ్ అయినా చూడొచ్చు, మనం లాభాలు నష్టాలు క్వార్టర్లీ వైజ్ చూసుకోవచ్చు, ఇయర్లీ వైజ్ అయినా చూసుకోవచ్చు లాభాలు నష్టాలు. అది మనం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి అనలైజ్ చేయవచ్చు. పీరియడ్స్ పైన ఆధారపడి కంపారేటివ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నెల 2 నెలస్ ఒక్కొక్క పక్కకు పెట్టుకునైనా, సంవత్సరం అయినా, క్వార్టర్లీ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ కి తేడా ఏముంది, ఎంత సేల్ అయింది, అది మనం కంపారేటివ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో మనకు తెలుస్తుంది ఒక ఇయర్ 3 to 4 years తీసుకొని 3-4 years లో ప్రతి క్వార్టర్ లో ఆ సంవత్సరంలో ఆ క్వార్టర్స్ లో ఏ ప్రకారంగా సేల్ అయింది, ఎంత సేల్ అయింది, దాన్ని తగ్గించుకొని మనం వచ్చే సంవత్సరంలో ఈ క్వార్టర్ లో ప్రిపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. అంతగానే మనకి ఎంత స్టాక్ కావాలా, దానికన్నా ఎక్కువ స్టాక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నామా, తక్కువ చేసుకుంటున్నామా, అనాలైసిస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఇయర్లీ వైజ్ గా మన బిజినెస్ ఏదైతే నడుస్తుంది అట్లా ఎంత లాభాలు వచ్చింది, ఎంత నష్టాలు వచ్చింది, ఇంకా దాంట్లో మనకి ఎవరెవరు ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలా, మనం ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలా, క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, అది మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనం ఏమన్నాము? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ 3 ప్రకారంగా అవుతుంది మనకి. అది ఏమేమన్నాం మనం? పర్సనల్, ఇంపర్సనల్ అండ్ నామినల్. పర్సనల్ లో వచ్చేసి మనకి ఎవరైనా మనిషి అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ గా కంపెనీకి మనం మంచి చెప్పలేము, దానికి ఆర్టిఫిషియల్ పేరు ఉంది ఒకటి. దానికి ఇప్పుడు టాలీ అకౌంటింగ్ లో మనకి పర్సనల్ అకౌంట్ దేనికోసం డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే నేచురల్ పర్సన్ ఎవరైనా మంచి అవ్వచ్చు, లేకపోతే కంపెనీ ఉంటే కంపెనీకి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అంటాం. పర్సనల్ అకౌంట్ లో 2 కేటగిరీ ఉంది, నేచురల్ పర్సన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. ఆర్టిఫిషియల్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్, ఇది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ వచ్చేసి. ఎవరైనా మన సప్లయర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి పేరు ఉంది, వాళ్ళ కంపెనీ లేదు, వాళ్ళు సప్లయర్ ఉన్నారు, బయ్యర్ అని ఉన్నారు, కస్టమర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి పేరు ఉంది, కంపెనీ కాదు వాళ్ళు, అప్పుడు మనం పర్సనల్ అనవచ్చు. ఇంపర్సనల్ అంటే కంపెనీతో డీల్ చేస్తున్నాం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంపర్సనల్ అది. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంపర్సనల్ అన్నాం. ఇంపర్సనల్ లో ఏమొస్తుందంటే మన అసెట్స్ అయినా లయబిలిటీస్ అయినా అవి వచ్చేసి మనకి ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ లో వస్తుంది. అసెట్స్ ఏ ప్రకారంగా ఉండొచ్చు? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయినా ఉండొచ్చు, అది క్యాష్ అయినా ఉండొచ్చు, అది
ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయినా క్యాష్ అయినా మనకి కరెంట్ అసెట్ చేసుకోవచ్చు. లయబిలిటీ ఏంటి, ఎవరికి ఇస్తున్నా ఎవరికి ఇవ్వాల్సి ఉంది, క్యాపిటల్ ఉంది కంపెనీలో, క్యాపిటల్ ఇచ్చిందంటే అది లయబిలిటీ ఉంది కంపెనీకి. అట్లాంటివి మనకి ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ కోసం. నామినల్ నామినల్ అకౌంట్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఖర్చాలు ఏదైతే వస్తున్నాయి, ఏదైతే మనం ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తున్నామో కంపెనీలో అన్నానికి మనకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ పర్సనల్ అండ్ నామినల్ అయితే మనకి చిన్న ఖర్చులు ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫీస్ నడిపేయడానికి, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా, రెంట్ అయినా, శాలరీస్ అయినా దాన్ని తగ్గించుకునే రికార్డ్ చేసేది నామినల్ అకౌంట్ లో. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్. ఇన్కమ్స్ వచ్చేసి కోర్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాదు మనకి. ఇన్కమ్స్ ఇవి అవి ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రకారం, ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా అయినా, డిస్కౌంట్స్ రిసీవ్ ప్రకారంగా అయినా, కమిషన్ రిసీవ్ ప్రకారంగా అయినా, ఇవి వచ్చేసి మనకి ఇన్కమ్స్ తీసుకుంటాం. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్ సంబంధించి మాట్లాడేది నామినల్ అకౌంట్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఇవైతే పర్సనల్, ఇంపర్సనల్, నామినల్ అయితే 3 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి క్లాసిఫికేషన్ అకౌంట్స్ లో. దీనికి మనం గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని వాళ్ళ రూల్స్ ఉంది. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కి అయితే 3 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దానికి రూల్ ఉంది. ఏముంది, పర్సనల్ అకౌంట్ కి రూల్ ఏమైతే ఉంది, డెబిట్ వాట్స్ కమ్ ఇన్. అయితే ఇప్పుడు మనం అకౌంటింగ్ సంబంధించి ఆలోచిస్తున్నామంటే అదే కంపెనీ అకౌంట్, పర్సనల్ అకౌంట్ రెండు కూడా ఉండొచ్చు. కంపెనీ అకౌంట్ లో మనం ఆలోచిస్తే కంపెనీకి ఏమైనా వస్తువులైనా డబ్బులైనా వస్తే పర్సనల్ అకౌంట్ లో మంచి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మంచి దగ్గర నుంచి మనకి డబ్బులు వస్తే వాళ్ళు క్రెడిట్ అవుతారు, మన కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ డెబిట్ అవుతుంది. సేమ్ మనకి డబ్బులు మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం, ఆయనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి. రూల్ సేయింగ్ డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, డబ్బులు ఇస్తున్నాం. అప్పులే ఏదైతే కంపెనీ వస్తుంది ఆ కంపెనీకి డెబిట్ చేస్తాం, క్యాష్ కి క్రెడిట్ చేస్తాం. అదే ప్రకారంగా మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి, క్యాష్ కి డెబిట్ చేస్తాం, క్రెడిట్ ద గివర్, ఆ కంపెనీకి మనం క్రెడిట్ చేస్తాం. సో గివర్ అండ్ రిసీవర్, గివర్ కి డేటాస్ అంటాం, సారీ గివర్ కి క్రెడిటార్స్ పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్ ప్రకారంగా, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ది గివర్. ఎవరికైతే వస్తుంది వాళ్ళకి డెబిట్, ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళు క్రెడిటార్స్ అవుతారు, క్రెడిట్ లో తీసుకోవాలి. సేమ్ ఇంకా నెక్స్ట్ రూల్ ఏముంది మనకి, ఇంపర్సనల్ అకౌంట్. ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ లో ఇంకా పర్సనల్ అకౌంట్ లో ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అయినా ఉండొచ్చు. మనకి కంపెనీ నుంచి అయినా డబ్బులు రావచ్చు, పార్టీ దగ్గర నుంచి అయినా రావచ్చు. ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ లో. అదే సేమ్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ లో ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్, ఏది డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ అంటే మనకి అసెట్స్ ఉన్నాయి, అది ఫిక్స్డ్ అసెట్ అన్నా కరెంట్ అసెట్ అన్నా అప్పుడు మనకి వస్తుంటే అది డెబిట్ అవుతుంది. అదే మనకి పోతున్నాయి అనుకోండి, మనకి క్యాష్ వెళ్తుంది, అసెట్ సెల్ చేస్తున్నాము, అవి మూవింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్, వస్తువులు పోతున్నాయి. మనం బిజినెస్ ఒక నాన్ ట్రేడింగ్, ఒక ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాము. ఆ ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ వి విల్ బై, వి హావ్ సీన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఫస్ట్ వాట్ వి విల్ డూ, ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవాలంటే, ట్రేడింగ్ బిజినెస్ చేయాలంటే మనం కొనుక్కొని రావాలా, తర్వాత మనం అమ్ముతాం. కొనేటప్పుడు ఏదైతే బిజినెసెస్ నడుస్తున్నాయి, క్యాష్ అండ్ క్యారీ పైన చాలా తక్కువ బిజినెసెస్ నడుస్తాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ విల్ రన్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. ఇప్పుడు మనం ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ గా హార్డ్వేర్ షాప్ తీసుకుందాం. యూ విల్ ఫైండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లొకాలిటీ హార్డ్వేర్ షాప్స్ ఉంటాయి. హార్డ్వేర్ షాప్ లో మనకి పెయింటింగ్ సంబంధించి, ఇంకా హోమ్ ఇంట్లో కావాల్సిన డోర్స్ సంబంధించి అవి మనకి వస్తువులు దొరుకుతున్నాయి. అక్కడి నుంచి మనం పెయింట్ తీసుకొచ్చాము. ఇది మనం హార్డ్వేర్ కంపెనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఆ హార్డ్వేర్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, పెయింట్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి పెయింట్ కొంటుంది, నట్ బోల్ట్స్ కావాలంటే ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది, హ్యామర్స్ కావాలంటే ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది. వాళ్ళు కొనేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ వస్తువులు వీళ్ళ దగ్గర వస్తుంది ఫ్రమ్ సప్లయర్ అండ్. ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ పెయింట్, యూఆర్ బయింగ్ పెయింట్ మైట్ బి ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ నేరో ల్యాక్ ఉంది, ఏషియన్ ఉంది, డిలెక్స్ పెయింట్ ఉంది. ఇవి మనం పెయింట్ కొనేటప్పుడు వస్తువు పెయింట్ వస్తుంది హార్డ్వేర్ షాప్ కి. ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది, సప్లయర్ ఎవరైనా ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు సప్లయర్, గివర్, మనకేమొస్తుంది, పెయింట్ వస్తుంది. పెయింట్ ఏముంది, అసెట్ ఉంది, ఇది గుడ్ ఉంది, వస్తువు ఉంది, అది అసెట్. ఇది మనం కొంటే మన దగ్గర అసెట్ వస్తుంది. ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది,
మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో హార్డ్వేర్ షాప్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం తీసుకుందాం ఏషియన్ పెయింట్స్. ఏషియన్ పెయింట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి మనకు వస్తుంది, డైరెక్ట్ మనం కంపెనీ నుంచి కొన్ని, అది మనం అంత పెద్ద బిజినెస్ కాదు, ఇది హార్డ్వేర్ షాప్ ఉంది. ఆ హార్డ్వేర్ షాప్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటారంటే మధ్యలో ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటారో డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి అయినా డీలర్ దగ్గర ద్వారా అయినా వాళ్ళు బై చేస్తారు. డీలర్ ఏషియన్ పెయింట్ డీలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఏషియన్ పెయింట్ అమ్మినారు. ఇది క్యాష్ పైన కాదు, క్రెడిట్ పైన ఉంది. అప్పుడు మనం పార్టీకి క్రెడిట్ చేస్తాం, అసెట్ కి యాజ్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ లో అసెట్ వస్తుంది. అది డెబిట్, ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి క్రెడిట్ చేస్తున్నాము. సేమ్ అదే ప్రకారంగా ఇప్పుడు మనం కొన్న తర్వాత అది ఏం చేస్తాం, మనం అమ్ముతాం. క్రెడిట్ 15 days తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మన కస్టమర్ వస్తే ఏషియన్ పెయింట్ 2 liter బాక్స్ ఏమైనా మంత్ వైజ్ గా ఓవరాల్ మంత్ లో మనం ఏదైతే స్టాక్ కొన్నాం అది అమ్మేసినాం. ఇప్పుడు మనం పే బ్యాక్ చేయాలి, 30 days క్రెడిట్ తీసుకుందాం. 1 month తర్వాత ఇప్పుడు మనం కస్టమర్ సేల్ చేసాం, కస్టమర్ సేల్ చేస్తే మనం క్యాష్ అండ్ క్యారీ తీసుకుంటాం, డబ్బు తీసుకుంటాం, వసూలు ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు, క్యాష్ అండ్ సేల్, క్యాష్ సేల్ ఉంది. హార్డ్వేర్ షాప్ పెట్టుకొని మనం క్రెడిట్ పైన అమ్మలేము. ఇఫ్ యు నో ద పెయింటర్స్ అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ, దే హ్యావ్ ద గుడ్ విల్, దెన్ టు ద ప్రింటర్స్ యూ కెన్ గివ్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. కానీ కస్టమర్ వచ్చి పెయింట్ కావాలంటే ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ యూ విల్ నాట్ గివ్ హిమ్. ఇఫ్ యు నో హిమ్, if you have any personal relation, then you will give on credit basis. If not, you will collect the cash. So here when we are selling from our hardware shop to the customer, we are taking cash and we are giving paint. Here party is not affecting, cash ledger is affecting and asset is affecting. Both are from impersonal account. One is asset is going out and another asset అది మనకి క్యాష్ వస్తుంది. రూల్ ఏం చేస్తుంది, ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వాట్స్ కమ్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్స్ గోస్. డెబిట్ లైన్ క్యాష్ వస్తుంది, క్యాష్ అమౌంట్ తగ్గించగానే మనం అసెట్ బయట పంపిస్తున్నాం. వాట్ గోస్ అవుట్ ఇస్ క్రెడిట్. పెయింట్ వెళ్తుంది, క్యాష్ వస్తుంది, సెట్ అప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు క్యాష్ మనకి వచ్చేసింది, క్యాష్ వస్తే మనకి ఇంకా లయబిలిటీ ఉంది. లయబిలిటీ ఏముంది, మనం ఏషియన్ పెయింట్ డీలర్ దగ్గర మనం పెయింట్ కొన్నాము, ఆయనకి డబ్బులు ఇవ్వాలా. కొనేటప్పుడు ఆయన క్రెడిట్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ చేస్తే ఆయన ఇప్పుడు రిసీవర్ ఉన్నారు. పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ అది పార్టీ, ఎవరు, ఏషియన్ పెయింట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, పార్టీకి డెబిట్ అండ్ క్యాష్ ఇస్తున్నాం, క్యాష్ కి క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. క్యాష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ లాగా, అది అసెట్. మనకి అసెట్ కి క్రెడిట్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే రూల్స్ వాట్ ద ఇంపర్సనల్ రూల్ సేస్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు వెళ్తుంది, ఎవరికి వెళ్తున్నది, ఏషియన్ పెయింట్. ఏషియన్ పెయింట్ ఏంది, పర్సనల్ అకౌంట్, పర్సనల్ అకౌంట్ అది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. డెబిట్ ది ఏషియన్ పెయింట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, క్రెడిట్ ది క్యాష్. ఇది మనం పర్సనల్ అండ్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ నుంచి నిన్న కూడా నేర్చుకున్నాం అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసుకున్నాం, చేసాము ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా. ఇక్కడ మనం ఎల్ఈడి టీవీ, సామ్సంగ్ ఎల్ఈడి టీవీ ప్రకారంగా మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేసాం. ఇది నామినల్ కి ఎక్స్పెన్సెస్ సంబంధించి ఏదైనా మనం ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా, రెంట్ సంబంధించి అయినా ఎక్స్పెన్సెస్ లెక్చర్ ద్వారా కూడా ఒక ఎంట్రీ చెక్ చేసాం. డిస్కౌంట్ రిసీవ్ సంబంధించి ఇవి పర్సనల్ మన క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ what we are learning is, in today's class we will go with the options which are available in Tally. And day before yesterday, regarding the Tally application, we have learned the installation process. Until now, in last 2 classes, what we have learned is what is Tally application and what are the features Tally provide and how to do installation and education mode ante indi, licensing mode ki teda emundi adi నేర్చుకున్నాం. ఇన్స్టాలేషన్ ఏ ప్రకారంగా చేయాలా వెబ్సైట్ నుంచి అది నేర్చుకున్నాము. ఈ టాలీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అది నేర్చుకున్నాము. ఇంకా వర్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 7.2 నుంచి టాలీ 9 నుంచి ఈఆర్పి, మేజర్ హర్డల్, ఈఆర్పి
వచ్చిందని నేర్చుకున్నాం. ఈఆర్పి ఎందుకు బ్యాట్ ఈఆర్పికి తేడా ఏందని నేర్చుకున్నాము. అండ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫీచర్స్ కంపెనీ ఫీచర్స్ సంబంధించి మనం నేర్చుకున్నాం. కంపెనీ ఫీచర్ లో ఏ ఆప్షన్ నేర్చుకున్నాం మనము? ఒక కంపెనీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ కూడా నేర్చుకున్నాం. కంపెనీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ లో మన కంపెనీ నేమ్, అడ్రస్ అండ్ యాజ్ we are in India, in Indian, we follow the financial year from April 1st to 31st March. అది ఎట్లా చేయాలని డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే we have learned. And creation of company, then creation of company తర్వాత F11 configuration. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, సెలెక్ట్ కంపెనీ చేసి కంపెనీ ఒక కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకొని డెమో GST డెమో అనే కంపెనీ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనం టెలింగ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వాట్ వి హావ్ లెర్న్ ఫ్యూచర్స్. ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఏదైనా మనం బండి కొన్నా కానీ దానికి సంబంధించి ఫ్యూచర్స్ ఏదైతే మనకి ఉపయోగపడతాయి, ఏ ఫ్యూచర్స్ కావాలా ఎట్లయితే సెట్ చేస్తామో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ మన కంపెనీలో కూడా ఏ ఫీచర్స్ కావాలా మనకి అది కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ క్రియేషన్ లా మనం ప్రొవైడ్ చేసేది డీటెయిల్ ఏమంటే మన పేర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, అడ్రస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అండ్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ రికార్డింగ్ ది అకౌంటింగ్. అది మనం కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కంపెనీ క్రియేట్ ఒకసారి చేసిన తర్వాత మనం రిజిస్టర్డ్ అయి ఉంటాం ఆ స్టేట్ లో. అది దానికి సంబంధించి మనం జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అయినా వ్యాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయినా దానికి సంబంధించి మన ఫీచర్ అది సెటప్ చేస్తాం. అది ఎక్కడి నుంచి చేసాం మేము డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే F11 ఫ్యూచర్స్. F11 లా మన కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేసి కంపెనీ డీటెయిల్ ప్రొవైడ్ చేసే ఆప్షన్ వచ్చేసి స్టాట్యూటరీ అండ్ టాక్సేషన్. స్టాట్యూటరీ అండ్ టాక్సేషన్ లా మన కంపెనీ రిజిస్టర్ ఇది ఏ రిజిమ్ లా రిజిస్టర్డ్ అయి ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫ్టర్ 2017 July 1st, then you will be no need of registering under VAT, service and excise. Those if they are running businesses prior to 1st July, they have registered under VAT, excise and service as per the company's requirement, and then they will deactivate it from 1st July and it will be active, but it get deactivated from 1st July because from 1st July this VAT, excise and services has submerged under GST, so they will deactivate it from 1st July. From 1st July, GST will be applicable. The details of the company registration of GST or VAT excise we will provide it from the F11. After selecting the company, F11, F3, statutory features. Here we will provide our registration detail. And next feature from a company pursuing is accounting info and inventory info. We have learned regarding this accounting feature and inventory feature in past 2 classes. As per our requirement, we will pick it here. And so, customer company also with us. Order 3. Right, we have one company with customer which we have created. So I will go to E-Drive.
So we will go with the same yesterday company at GST demo company. I will go and I will select the Rajkumar. T-Drive Rajkumar Electronics, which we have created day before yesterday. In this Rajkumar, we haven't performed any entry. So it's showing no voucher. Our trade is 1st April 2018 to 31st March 2019. And the current date is 1st April. It's showing 1st April because we have not performed any entry in this company and we have started company on 1st April. Because of that, it's showing current date 1st April. And name of the company, you can able to see there, Rajkumar Electronic. We have both companies here, GST Demo and Rajkumar, but the active one is Rajkumar. Now, we will share the GST Demo company. Shared company, GST Demo. We have shared the company. Now, date of last entry. This option is if you had performed any entry, buying or sale entry, the date will reflect here. And one more thing is F11, we said F11 accounting features, accounts with inventory. As Rajkamal Electronic is a home appliance company, we said accounts with inventory here. And we are not a we are not having any operation out of India, so multi-currency doesn't involve in our business. So we have not enabled it. What are the requirements in accounting feature from me is accounts with inventory, intent bill by bill, interest I will not provide on credit basis to customers, so there is no rise of interest calculation here. Payroll. Regarding this, we will check it out after classes. Payroll is not, if I enable also, we will not provide the employees detail here in the first 15 days of our training. So I will not enable this option. Invoice, I need the debit and credit note. I will enable this. Budget and scenario, further classes we will learn. For me, for the company creation, accounting feature, main requirement is account with inventory, maintain bill bill, so that I can track the outstanding of the parties, and the invoicing. In invoicing, debit note and credit note, check. If I receive check from my customer or if I issue the check, banking detail I require, so I have enabled this. In inventory, I don't have any go downs. So in the further classes, when we have go downs, we will have in the example. So accounts with inventory is enough for performing the entry. And invoicing, credit and debit note, these are the main requirements for just performing the purchase sales entries. So F11, F3 configuration, created the company, F11, provide the registration detail, and company creation screen, address, and the starting of the year. In the F11, statutory feature, registration detail. F11, F3, F11, F1, accounting feature. F11, F2, inventory feature. As per the requirement, we will pick the features. Now, we have created the company and we have provided the features also. Features means requirements of the company. From Tally default options are available. Now, after creating the company, on company info, what are the options we are getting here? Here we are getting set option, create option, alter option, and Tally vault. What is Tally vault? Tally vault is an encrypted format, and in here we have the security for the database. In Tally, you will not do only accounting, and you can secure your data. No third person can open your company, and it is encrypted format. Even if you forgot after giving the password, you cannot able to break it because it is an encrypted format, and neither the person who
if you are not in front of system, if other person open the Tally application, if it tries to open, if you provide Tally Vault password to your company, they cannot able to open it. And if you forgot the password and you are not able to recover the data, so before providing the Tally Vault password, you should be assured what's the password you are providing. As it's an encrypted format, it's unbreakable. So for security purpose, these options is being given from the Tally for data. Splitting company data. Here, every year, if you want to close the account of your company on financial basis, then you can split the data. If you have 5 years data in one company and you want to split that, splitting means year-wise splitting the data, closing the books of accounts on yearly basis, then you will go with the splitting company data. And the next option from the company info screen is backup and restore. What does this backup mean and what is the option restore? Backup means as we have when power goes off. We can take the example like this is at our home end, if power goes off, if we are maintaining batteries, then we can still have the power at our end because we have the backup. Power వెళ్తే మనం బ్యాటరీ కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాము, అది మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టాలీలో బ్యాకప్ ఎందుకు? బ్యాకప్ అంటే ఏంటంటే మనం పని చేసేటప్పుడు డేటా కరప్ట్ అయ్యే అవకాశం, మన సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. ఆల్ ది సడన్ ఎప్పుడైనా మనం మొబైల్స్ ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు సడన్ గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసినాము, స్టిల్ ప్రాసెసింగ్ లో ఉన్నది, ప్రాసెస్ లో ఉండేటప్పుడు మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే దిస్ అ ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ది కాన్ఫిగరేషన్ అగైన్, అది ఫార్మాట్ అయ్యేలాగా మనకి సెటప్ కోసం సమయం తీసుకుంటుంది. సేమ్ లైక్ మన కంప్యూటర్ లో అన్ని అప్లికేషన్, మనం ఒక అప్లికేషన్ పైన పని చేసేటప్పుడు ఆల్ ది సడన్ పవర్ ఆఫ్ అయితే షట్ డౌన్ అయింది. అయితే there is a probability that we may miss some of the features which we have updated in the application. For that, and any power shutdown happens, or if your system get damaged, if you have the backup is nothing but the data. ఏదైతే మనం ఇంక్రీజ్ చేసామో ఆ ఇంక్రీజ్ డేటా అకౌంట్స్ 6 months మనం 6 months పర్ఫామ్ చేసాము ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆ పర్ఫామ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం టాలీలో అప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి. ఆల్ ది సడన్ ఎవరైనా డిలీట్ చేసినా, కాకపోతే పవర్ షట్ ఆఫ్ అయిన ద్వారా అది అయినా, లేకపోతే యాంటీవైరస్ మన సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయినా, మన పెన్ డ్రైవ్ లో బ్యాకప్ తీసుకొని ఉంటే ఆ బ్యాకప్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటది. Backup is one more copy of your data. That is a backup. And in backup, we have one copy. Same 6 months data అయితే అప్లికేషన్ లో ఉంది. ఎవ్రీ డే మనం ఒక పని అయిన తర్వాత మన డేటా సెక్యూర్ ఉండడానికి నెక్స్ట్ డే తెలియదు, మన సిస్టమ్ ఉంది, సిస్టమ్ ఎవరైనా దొంగతనమైనా చేయొచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మన డేటా ఈజ్ ఎ మ్యాండేటరీ, ఎందుకంటే మనం ఆల్ ద డీటెయిల్స్ మరి మనం రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తాము, అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాము. ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయడానికి మనం రిజిస్టర్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం ఫిజికల్ గా, ఇంకా అప్లికేషన్ అకౌంటింగ్ కూడా ఉంది. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఫిజికల్ రిజిస్టర్ లేకుంటే ఒకటి కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ మనం చేస్తున్నాము, రిజిస్టర్డ్ ఏం మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమైనా డ్యామేజ్ సిస్టమ్ కి అయితే మనకి డేటా తీసుకోనికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఏ పార్టీ నుంచి ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ రావాలా, ఏ పార్టీకి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలా, అవి ఇన్వాయిసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి తెలియదు. బ్యాకప్ ఉంటే మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ టాలీ హ్యాస్ గివెన్ ది బ్యాకప్ ఆప్షన్. రీస్టోర్ ఏదైతే మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నామో అది దానికి మరి అది వాడదాం అని అనుకుంటున్నాము, ఒక 6 months డేటా ఉంది, ఆ డేటా మరి ఇంకొకసారి చెక్ చేయడం అండ్ లేకపోతే ఆ డేటాని మనకు కావాలంటే మనం రీస్టోర్ చేయొచ్చు. బ్యాకప్ కాపీ ఆఫ్ ఇట్, ఆ కాపీ మనకు కావాలా మనకి తిరిగి చూద్దామని అనుకుంటే మనకి రీస్టోర్ ఆప్షన్ ఉంది. బ్యాకప్ we will first go with the backup option. When you click on the backup, it shows ఎక్కడ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నారు అడుగుతుంది. మనం డెస్టినేషన్ లా పెన్ డ్రైవ్ మన సిస్టమ్ పెట్టి పెన్ డ్రైవ్ లో ఆ డెస్టినేషన్ పాత్
పెన్ డ్రైవ్ లో మనకి బ్యాకప్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పార్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది. నేను డి డ్రైవ్ అనేది తీసుకున్నాను డెస్టినేషన్. సోర్స్ లో ఇది టీ డ్రైవ్ అని ఉంది, డేటా ఫోల్డర్ ఇక్కడ టీ డ్రైవ్ లో ఉంది. నేను డెస్టినేషన్ ఇక్కడ you can take in your system if you don't want to maintain any pen drive, you want to have in your system also, you can take the backup in any of the drive of your system. And if you want to take a pen drive, change it to pen drive and give the part of pen drive in the destination, and it will ask, do you want to take one company backup or all company? As per your requirement, you can take the backup. You can take the backup daily basis. It is highly preferable if you take backup on daily basis. And the backup size, now we will check it out. We have not performed any entry in Rajkamal Electronic. We have just enabled company feature, company details, and company address. Now, when I take the backup, accept it. It is in D drive, accept backup with name 10,001. 10,000. Company name 10,000. Name of the company Rajkumar Electronic. It's asking. If you choose no, the backup is cancelled. You can restart your backup for other company. Already ఈ పేరుతో కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది, ఆ బ్యాకప్ కి మీరు ఓవర్ రైట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది. Yes, I want to overwrite it. Now I will go to D drive. This PC, D drive. In the D drive, assure backup data అని పేరు. Now, ఇది TBK ఫార్మాట్ లో 10,001, 10,000 ఆల్రెడీ మన కంపెనీ ఏంది 10,001 ఉంది, అది 10,000 పేరు ఉంది మన కంపెనీకి. You can check it out here. మన కంపెనీ నంబర్ ఎంత ఉంది 10,000. సో ఇన్ అడ్సెట్ డ్రైవ్ లో 10,000 కంపెనీ డేటా సైజ్ ఎంత ఉంది 1 KB, and this backup file is not, it will not take huge amount of data of your disk or drive or your pen drive. It is very small, it captures very small space, and it will be in TBK format, tally backup format, and it will be with 10,000. It will not show the name of the company, but when we restore that, it will show the name. Now, in that, how many companies are there? We have 10,000 to 10,009. There are 10 companies are available. So we have taken the backup. Now I will try to restore this backup. I will take one company, or I can take here a number of companies. As it's showing 10 companies here, I will press already. Control C. Copy the path. Here we have used the first backup option for copying from the tally. Now we want to restore that copy. So I will go to restore. In the restore, it's asking destination. Destination మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏ ఉంటుంది. సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొద్దామని అంటున్నారు మీరు. నేను డి డ్రైవ్ లా అసెట్ బ్యాకప్ అని ఉంది, అక్కడ నుంచి నా డేటా ఉంది, అక్కడ నుంచి కావాలి. అక్కడ నుంచి ఏ కంపెనీస్ కావాలా, మనకి 10 కంపెనీస్ కనిపిస్తున్నాయి. మనకు కావాల్సిందే మనం రీస్టోర్ చేసుకుంటాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి రాజ్కమల్ ఎలక్ట్రానిక్. And I will do one thing. In E drive till now we have only one company, that is Rajkamal. Now I will take one more company so that in D drive we will have 2 companies. Group in tally. End of list. Accept it. Company number 1,000 already exists. What is this 1,000? Company 10,000. That is Rajkamal. Already there is one company with 10,000 is available in E drive, is specifying, and it is asking us the message here.
Do you want to override yes or no? As the data is previous data is old. Now this is the latest data which I have in the backup. So I want to restore. So I will say here is override. I want to perform search and tell here to yes, not try to restore. Restoring the company. This PC, A drive. Okay, the path was not proper. It was not captured good companies. Select company. Okay. Defaultly it's taking path of Ranjit data. So what's the path we have given? E drive, Alt D, Control C, well, data configuration, Control Alt V. And select company. When I select from the E drive, what's the companies I can able to see here is we have just created one company in D drive database. But while we are restoring, we have taken two companies. One is group in Tally and another is Raj Kamal. And Raj Kamal in A drive, the application has asked us, do you want to rewrite the existing Raj Kamal company? We said yes. So in E drive, presently we have two companies. That is Group in Tally and another is Raj Kamal Electronics. So from the company info screen, we have the three topics. Here, the other option, which is splitting data, was not available. That option will get enabled only when we select the company. Because after selecting the company only, we can split the data. So when I select the company from company info, check it out the options. Rajkumar Electronics,
Gateway of Tally, here to go to company info screen, we have the option here, Alt and F3. Click on Alt F3 for company info. You will get the option here. A company data same address and name and even date change చేయాలని decimal change అంటే ఆల్టర్ ఆప్షన్ తో చేయొచ్చు. చేంజ్ టాలీ వరల్డ్ పాస్వర్డ్. ఈ వరల్డ్ పాస్వర్డ్ గురించి ఎందుకు వచ్చింది, మనం ఎక్కడి నుంచి ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు డిసేబుల్ చేయొచ్చు అంటే కంపెనీ ఆల్టర్ స్క్రీన్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఎనేబుల్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఉంది. టాలీవుడ్ రాజ్కుమార్ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీకి మనం అంటున్నాం మన కంపెనీ ఎవరికి కనిపించకూడదు, ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళకి మన కంపెనీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకూడదు, వాళ్ళు ఓపెన్ చేయకూడదు. అప్పుడు మనం చేంజ్ టాలీవుడ్ పాస్వర్డ్కి వెళ్ళి రాజ్కుమార్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూ పాస్వర్డ్ ఐ విల్ గివ్ S and S. Now created a new company with 10,001. Now here from select company, the format when we encrypted the company, we have two companies here, Rajkumar Electronic and encrypted. If you want to, if we have after giving a terrible password, we will take out this company from this screen. How to do that is in E drive. From the E drive, now we have three companies. One is just we have created 1248, that is encrypted company, and one is 10,000, which is with name Rajkamal, and another is company 5, which we have restored. Now I will go to this. I will cut this company from here. And I will place that in the on desktop. Yes. Already used on the select can be. Now we configure the E drive path here. Select company. Now in E drive, presently how many companies we can able to see here is group company and the company which we have given tally world password. We have encrypted that company. Encrypted format we cannot view. Name of the company also he can't view. Someone access our company also and they cannot able to open. No, I will try to open this. It is asking the password. What is nothing but when we have any bank locker of our jewelry, when we deposit our gold in the bank, in the vault, means security కోసం మన గోల్డ్ తీసుకెళ్ళి మనం బ్యాంక్ లో పెడితే అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాలెట్ తీస్తారు, మనకి ఆ పాస్వర్డ్ మనకే తెలుసుకుంటుంది, బ్యాంక్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పాము. సేమ్ లైక్ టాలీలో కూడా మనం టాలీ వరల్డ్ పాస్వర్డ్ తీసుకోవచ్చు మన కంపెనీకి ఇంటెడ్ ఫార్మాట్ లా. అది బ్రేక్ చేయలేము, అది మనమే బ్రేక్ చేయొచ్చు. అది లేకపోతే మనం అది అన్బ్రేకేబుల్. ఇప్పుడు నా కంపెనీ పాస్వర్డ్ నాకు ఐ నో, if you have highly secure data in it, then only you will go with a tally world password. And this is being breakable by the tally company with high charge. It can be break, but it will be break by the company and with the data expert. Tally world password which I have given is yes. Now I can able to see that in 1001 the name of the company is Rajkumar Electronic. After opening the company only I can able to give the company name. Now after giving the tally world password, now I want to take out that password from the company. After some time I came to know that it's an highly risky. If I forgot it, I may lose my data. So what I will do, I will take out the encrypted format. How I will do that is from
Go to company info again. Change tally world. Click on it. It is asking name, current password, and new password. What is our current password? It is yes. What is the new password? Because we want to disable the tally world for the company. So what we have to do? We should not have to provide the new and repeat new password. We will just provide the current password. So that it will break the encrypted format. Now check it out here. I will press Ctrl A for accepting. It is asking change, make it yes. Now what has happened? Now check it out here below. New company 10,000, 1,000, 10,002 has been created. Now check it out. Press any key. Go to select company. Now again company name Rajkamal Electronics we can able to see, and one is encrypted format company also we can able to see from this screen. Now what I will do, I will take out the encrypted companies from the database. How I will do? First I will share the company. After sharing the company, I will go to E drive. In E drive, refresh the E drive once. And E drive, we have 1, 2, 3, 4 companies. And 2 companies that is encrypted format. One was 10,002, which we have from encrypted, we have taken out. Yes, already. Control C. And we don't want 2 companies. What are the 2 companies? That is 10,000 and 10,001. These are the encrypted and existing companies which were available. So I will select shift. I will cut them from here. Desktop. Pasted here for 2 companies. So now I will copy the path from the E drive now. Alt D and Control C for copy. Whereas when we paste anything in Tally, as in the normal Windows, what we do for Control C for cut, Control V for paste. In Tally, we have to use one more key, that is Alt. For pasting and copying, we use Control C for copy, Control V for paste in normal scenario. Whereas in Tally, along with Control C, we will use one more key, that is Alt option. Now press select company. Go to E drive. Here in E drive, what are the companies we can able to find? The party, because we have taken on 2 companies from the data folder itself in E drive. So we have 2 companies, Group and Rajkamal Electronics. So encrypted format company we have taken out from our database. Select company, Rajkamal Electronics, company info screen again. Select, share, create, alter, change tally world, split company data. Regarding this split company data, we will learn in the after 20th class. We will learn regarding this company split data. So for now, we will not touch on this backup and restore. We have learned regarding this backup and restore. And today we have learned on company info screen. Select etla cheyala company, shed, close etla cheyala company. Create etla cheyala Rajkamal Electronics. We have done that for yesterday only. And alter company data manaku alter emana cheyalante option alter button use cheskoni
అడ్రస్ చేంజ్ చేయన్నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేయన్నా ఇది చేసుకోవచ్చు ఆల్టర్ ఆప్షన్. అండ్ చేంజ్ టాలీ వర్డ్ పాస్వర్డ్. వర్డ్ అంటే మనం ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లో మన డేటాకి సెక్యూర్ గా పెట్టుకోవచ్చు. ఆ కంపెనీ పేరు ఎవరికి తెలియదు, అకౌంటెంట్ అకౌంటెంట్ అని మీకే తెలుస్తుంది. వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేసినా ఆ కంపెనీ ఓపెన్ చేయలేరు. బ్యాకప్ 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 అంటే సెక్యూరిటీ బేసిస్ కోసం మన ఒక కాపీ ఆఫ్ ది డేటా మనకి పెట్టుకోవచ్చు. టాలీ నుంచి అయితే అకౌంటింగ్ డేటా ఉంది, ఆ డేటాకి ఒక కాపీ మనం బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. And it's highly preferred and highly recommended to the customer to use the backup. As of now, it is manual backup. What we have taken is the manual backup, going to the backup and giving the part. This is the manual backup. And in Tally, if you forgot to take the backup on daily basis, there is nothing will happen. Only thing will happen only issue will come only when if any corruption take place, data get corrupted in your system, then it is an issue for you. So you have to take the backup on daily basis. It is recommended from the Tally company itself. And if backup we are doing it manually, after end of the day and every day when you close the Tally application, it has to take the auto backup. We used to have the auto backup option in Tally application. Every day one backup file will get generated. So the option is available till prior to GST, from 1st April to before. What are the releases we used to have? In that there's an auto backup option was available. After GST, the data is being used and company is working on the auto backup option, so that end of the day, if you give the data path of your E drive or any other drive, every day at that end, one file will get generated with the name backup and date also. So till in the from after July 2017, this auto backup is being disabled. Maybe in coming days, company will enable that auto backup option. And the restore. Restore means we have the database and we have the backup. Backup, we have said it will be in TBK format. If the data is in TBK format only, we can able to restore. When we take the backup, it will be in TBK format. Here in the select company, in E drive, check it out here. In E drive, the file name is with 10,001 and 1005. It is with folder. Whereas in backup we have taken in D drive with Azure data folder. So I will show you how the backup file will be. D drive, Azure backup data. In that we have it here TBK 900 and 1000, 10,000.
Sorry for the inconvenience. So here we have in TBK format. This is not a folder. It is like TBK format. It's not a data folder. So if we have data folder, we have to configure from F12 data configuration. If we have backup, then we will go with the option restore. So from the company info, these are the options are available which can be utilized. Select, shed, create, alter, tell you what, click company data, this is advanced topic, and backup and restore. Backup ante copy of the data, restore ante copy aithe chesukunnamo aa data ki manam reuse chesam restore chesukochu. This is from company info screen. We will have 5 minutes of break and we will continue after 1:10. Quick queries. Quarterly one. GST yes, yes, once more. So if the voice is not audible, you can interrupt me, you can stop me so that I will continue with the class properly. We have the presentation so that if you go through with the presentation, you will have picturized information on the Tally application. So for that purpose, I will be playing the presentation now. With comprehensive features and extended support, Tally ERP9 provides fast and accurate processing of business. I will share this presentation also, so you can collect it from the shaker. Advanced management functions. Tally ERP9 is a perfect fit for business needs at all strategic levels. Tally ERP9 is the best when it comes to handling statutory framework. Get complete and simplified compliance to all direct and indirect taxes. This is a old PPT. Because of that, you are not finding the GST. Compliance certificates are handled. So you can generate the taxation with GST also. Get connected with Tally ERP9 and access your business from anywhere, anytime. Remote access to change the way business is communicated. Mobilize your workforce with Tally ERP9. Experience powerful and secure talent framework for instant
consistent and reliable data access from any location. Tally ERP9 is business ready with multilingual capability. Reach out to your global and regional business teams. The first to provide multilingual for Indian languages now gives you the best. Give more time to your business. Tally ERP9 adapts to your business process and does not demand any compromise in your business process. Tally ERP9 does not change the way your business functions and you get going in no time. The first step towards using Tally ERP9 as your business management application is to create a company in Tally ERP9. Creating a company in Tally ERP9 is simple. As we have learned regarding this creation of company day before yesterday, same in the feature. What are the features? First, what we have to do foremost, first one is we have to create the company. Here is showing the process of creating the company. So creation of company. As its name, address, and email. This is the creation of company. We have gone through the creation of company. It's as simple as that. The key to using information technology in business management and planning is effective handling of business masters. The business masters are the key elements involved in summarizing each and every aspect of business undertaking. Starting with simple credit and debit transactions, business masters are used to identify complex budgets, cost centers, and other business agendas. Tally ERP9 makes it easy to identify and segregate business masters by enabling grouping of masters appropriately. For example, customers are grouped under sundry debtors and business expenses are grouped under indirect or direct expenses. You can create bank accounts, cash ledger, employee masters, tax masters, suppliers. Here we have said in the manual in our notepad when we have created here expenses, rented and straight present owner, fees and creditor, and rent is an indirect expenses. These are the database. Based on database, we will perform the entry. The database, for database, what we call here in Tally application is masters. Now check it out here. After creating the Rajkumar company, we got the masters. First, it's taking us to the masters. What we can do here in the master? Accounting info ledger. Ledgers are nothing but the parties. We have predetermined groups. Under that, we can define the ledger. Rent is there. Expenses. Stationary expenses are under indirect expenses. Office charges are any postal charges are there. Advertisement charges are there. So we can take under them in the indirect expenses. Traveling charges is there. Motor vehicle expenses charges are there. So we can take them under indirect expenses. Now, create company, when I select rent, I can define here in the indirect expenses. Here in Tally end, to perform the entry, we need the masters. We have to create the masters from the accounting info ledger, and we have to create here. So that's the same thing is been elaborated in this presentation. So he is creating the cash under cash in hand, rent under indirect expenses, and horizon computer. Horizon computer is customers. So it has been taken under data. Business units, warehouses, and group accordingly. Tally ERP9 comes with a default set of rules. Alternatively, you can redefine and redo to create customized groups of accounts. Similarly, stock items, units for measuring merchandise are created and classified accordingly, enabling quick review
specific numbers of simple units combined to form a conformed unit. In addition to grouping, the master creation process in Tally ERP9 is distinctive in recording and organizing various layers of information using bit-driven configuration. Go ahead and explore the effects of various configuration options in master creation. In the second PPT tutorial, what we have learned is overview of masters. What is meant by master in the Tally application? Here we have that here. First and foremost is the master. Masters are nothing but database. Based on this data, we will perform the transaction. Suppose take the example of yesterday itself. We have said that we are buying 10 4K technology televisions from the Samsung dealer. As in the example we have taken in the notepad, we will go with the same example. So we have purchased 50 4K technology television, each costing 50,000 from the Samsung distributor. So here, when we perform the entry in books of accounts in the manual accounting also, we will create the party. As Samsung distributor is our supplier, so supplier will come under sundry creditor. Same, to give that initial information to the Tally application, we will create the masters. That is being taught in the second PPT presentation. Now, I will show you the structure, how the things will happen in Tally application. Here what we can able to see is masters, transaction and report. Here I will show the example how this master, transactions and report work. In masters, we will fill the details, we will create the ledgers. In transaction, we will use the ledgers to perform entries. Do one thing here. Transaction level in Tally, we will perform the entry. We will use the ledger to perform the entry. And the reports. Reports are output of transaction. So, when we do manual book of account, when we are doing manual accounting, we will create the party account, party ledger accounts. Different cash account ledger, purchase account ledger, sales account ledger, party account ledger, rent ledger, expenses ledger. We used to create different books of accounts for each ledger. Same like in Tally, when we create ledger in masters, by using that ledger, we will perform the transaction in accounting voucher. After performing the transaction, by using the ledger, what we can do is the report. Ultimate goal is to generate the report and have the proper accounting. So, in manual accounting, we will do journal entry. We will post in the, if we are doing purchase, if it's credit purchase, it will affect purchase account and party account. Simultaneously, if funds come from the party, when we make payment to our supplier, then it will affect party account and it will affect cash book account. Simultaneously, if we are doing manually 3L, whereas in Tally, we know we will do transaction with particular parties. So we will create the ledger. Based on that ledger, we will perform the entry. So that
assume that from Samsung distributor in a month we will do 20 transactions, 20 purchase transaction, and again as a 20 purchase transaction we will make payment in one or two ways, two installments, in two transactions. So we will have the record of it. How we have 10 purchase record with the Samsung Samsung supplier account, and we have to in the cash book we will have two transactions based on the supplier party, that is Samsung distributor. So we can generate where we can see that is in output, in output reports. The report will be accounts book, and the main tally gateway of tally we can report two reports, that is P&L and balance sheet. If you want to view it in micro level in the account wise, then we can go to display. In the display, we can view the reports in different ways. We will check it out that in the next presentation. Now, transaction is happening. Ledger creation, we said ledger, and ledger in master we have two masters. Tally application, what we have two masters. What are the two masters are available? Inventory master, accounting info and inventory info. This is, first is account, second is inventory info. What does this accounting info is? We will create ledgers, whereas in inventory info we will provide the detail of stocks. By clubbing stock and ledger, we will perform the transaction in accounting voucher. When we perform transaction, we will get the output in the way of by way of reports. We will check it out here today. Transactions made easy in Tally ERP. Recording of transactions occurring in a day-to-day business is a tedious and laborious task involving entries in dozens of books and handling of numerous accounts. With Tally ERP 9, recording transactions is possible with a couple of clicks. One transaction can be used to post entries in multiple ledgers. You can record various transactions simply by selecting the relevant accounting or inventory voucher. Payment transactions are recorded in the payment voucher, the cash or bank account paying the amount as well as the receiver account. Features क्या क्या रहते हैं, तो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, पिक्चुअल से अच्छा रहता है। मानते हैं एग्जांपल देके फिर मास एग्जांपल थोड़ा जो मेन है ट्रांजैक्शन क्या है, मास्टर्स क्या है, वही बताओ। So, based on the master, transactions are being performed. That is payment or receipt transaction. So, in that we are checking. Is updated in one book. Also, a single voucher can be used to record multiple payments and receipts, saving significant amount of time. The date in one book. Single voucher can be used to record multiple payments. Here, payment is being done from the PT cash book for two ledgers. It from one end only. In one entry, three books getting affected. That is carriage inward, miscellaneous, and PT cash. Three books are affecting with one transaction. Whereas when we do manually, we have to go to the each book and we have to perform the entry. So with the Tally application, you can do the transaction. You can select any entry and drill down to the voucher level where you could make any changes to the voucher. Making corrections is never this easy. Transactions can be configured to be recorded in single entry mode or double entry mode as shown. So I will stop this presentation and I will elaborate what are the areas it is being covered in this presentation. Purchase sales cycle, how purchase sales cycle, receivable payable you can track, primary reports. If occur
లా ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ అయినాయి, ఎన్ని పార్టీస్ తో అయినాయి అది చూసుకోవచ్చు మీరు. అది కాకుండా ఇండివిజువల్ పార్టీ సంబంధించి రిపోర్ట్ కావాలా, అకౌంట్స్ చేయొచ్చు. ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సంబంధించి రిపోర్ట్ కావాలా, అది చేసుకోవచ్చు. ఒక్క పార్టీకి ఏ వస్తువులు అమ్మినాం మనం, ఆ పార్టీ సంబంధించి కావాలా అది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అది అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్. కాల్ సెంటర్ లో కాల్ సెంటర్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు, బడ్జెటింగ్ చేయొచ్చు, మల్టీ లొకేషన్ గోడౌన్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇక రీఆర్డర్ లెవెల్ అన్న ఉంది. రీఆర్డర్ లెవెల్ అంటే మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎవ్రీ 20 days తర్వాత మనకి ఏమైతుంది, 20 days కి వి నీడ్ గూడ్స్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో 20 days ఇస్ ద గ్రేస్ పీరియడ్. మనకి స్టాక్ కావాలి 20 days కి. వన్ టన్ మనం అనుకున్నాం 1000 kgs of wood is required for 20 to run the smooth manufacturing of our end. If we take the example here with the coconut. With coconut, we are by using the coconut, we will be manufacturing the coconut oil. So, for at our manufacturing site, every 20 days in a month, we will do work for 25 days. In that 25 days, our output and the requirement of raw material assume is we will take here is 10,000 kgs of coconut. So assume manufacturing, it should not stop in between. It should be running 25 days, and there should not be interruption in the manufacturing of oil. So if you have extra, what are the stock level? It what 5 days? How much time does it takes the goods to be coconut to be get delivered from the? We will buy it from the market. We will not buy it from the market. We will buy it from our supplier. From them, we will buy the coconut, raw coconut. With the raw coconut, we will make coconut oil. So when we place an order, it will take 5 days to get the deliver of. Assume that we will place order 2 times in a month. So one order will be for 5,000 and 5,000. So to get the 5,000 kgs, when we place order, it takes 5 days. Assume in 5 days, we should have the proper inventory in our manufacturing site. So per year, per month, we need 10,000 kg. For the 10,000 kg, every 15 days, we will be placing order. And assume that if we place stock over in 12th day, and we need next stock available on 13th day, because our working days are 25 working days. In the 25 working days, in 12 days we have consumed 5,000. Next 5,000 we required on 15th of the month. When we place an order on 10th of the month, and if untoward incident happens, strikes will happen. So what we'll do? We will take 2 days grace period. So 2 days grace period and 5 days to delivery period. So 7 days. So we can know that every 10th day of the month we have to place an order, and the goods to get delivered, it will take 7 days. So every 12 days we are consuming it. From the 12 day, what are 5 days to get delivered? In 5 days, 2 days is grace, so 7 days. So if 5 days of our production starting, we will place an order. So next to 7 days, within the 7 days, related order will go to the customer end every time, so that we will not do manual reorder process. 12 days consumption of 5,000 kg. So after 12 days, again stock has to be available. The next slot. So for the next slot available, what we will do? We will set up the reorder level at our company end itself. So when we place a reorder level, it will intimate us that the time has come. You have to place an order. Order to our customer from the reports. When we go to the topic, when we do practical, we can. I will show you with the example. The reorder level and multi-location reorder level, multi-pricing we have learned in F11, F2, job costing we have learned, POS invoicing. POS, what is POS means? Point of sale. When we go to the any
grocery shop. Take the example of DMart, Heritage, More. What they do is they will not give on credit basis. They will give on cash basis. If not on cash, we can pay them in multiple mode. We can pay partial amount in cash, partial amount in debit, and partial amount with check. They will not provide on credit basis. So for the POS, point of sale, the name itself is saying at the point sale will happen on cash. That is POS invoice. That you can do in Tally, multi-currency we have done, payroll we said you can do it. These are the options which you can utilize from the Tally application. Just to have the overview and pictorial view of the Tally application, I have played this PPT. Now, in F11, what of the feature is being showed in the presentation? In F11, we can able to check it out here. Accounting feature, multi-currency that is available. Maintain bill, outstanding receivable payable, we can track. And payroll, we have here. Accounts and inventory, we have here. Budget and control, we have. Debit and credit note, banking checking information, we have. Multiple mailing address, we have. Then we went to F2. Here, multiple go down categories wise, batch wise, purchase order, reorder processing level, we can do from here. And multiple price level, we can do. Delivery note tracking, we can check it out here. And POS. Regarding POS, we will check it on the further classes. How POS setup we can do. And one more thing, and today's we will touch upon one more topic, that is F12 configuration in Tally. Features we come to know. After enabling the features in accounting info, when I go to accounting info for creation of ledger, how the screen is showing to me is name of the ledger, group, inventory value. Three options are only enabled to me. Now, when I say here purchase ledger, purchase under purchase account, then extra features are being enabled here. What are the features are there? After enabling the F11, F3, F11 features, what more configuration is required? Configuration is extra. What are the extra you can do at the master level or entry level? That options are called configuration. Now, from Gateway of Tally, we have selected the company, and Gateway of Tally means main door. So as for the any entrance, we say as a main. For the Tally application, when we log in, this is a main screen. That is called Gateway of Tally. After opening the company, the screen which comes is Gateway of Tally. It is like a main door of the host. Now, from here, FN configuration we did. Now, what the next configuration is required is F12 configuration. In the F12 configuration, general option is here. In the general, as the application is being used in India and out of India, we have SAARC and international. SAARC is South Asia Association and South Asian region countries, South Asian Associate region countries. If you are from this belongings, the SAARC countries, these are the SAARC countries: India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan. In these countries, if you are, we said that licensing we have done. In the licensing, we have said multi and single. Multi or single license are available locally and internationally. If you had bought a license and that license is in local means in India and SAARC countries. In Asian countries, you can use the license which is local. Whereas international license, you can access the Tally application internationally. For that purpose, from country detail, you can use this option, international and local. Naming style, appearance of name, మన కంపెనీ నేమ్ మనకి కంపెనీ పేరుతోనే కావాలని ఇక్కడ తీసుకున్నాం.
డేట్ ఫార్మాట్ మనకి ఇన్వాయిస్ ల డేట్ ఫార్మాట్ తారీఖ్ తర్వాత నెల తర్వాత ఇయర్ ఏ తారీఖ్ ఏ నెల ఏ ఇయర్ ఏ ఫార్మాట్ ఎట్లా కావాలంటే మనం ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అమౌంట్ మనకి ఇప్పుడు మనం ఆ కంపెనీ క్రియేషన్ దగ్గర ఎక్కడ డెసిమల్ 2 అన్నామో అక్కడ తర్వాత మిలియన్ ఎవరంటే మనం ఇండియాలో రూపీస్ లో వాడతాం మనం రూపీస్ లాక్స్ ఇట్లా చేస్తాం. అదే కాకుండా ఫారెన్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు మిలియన్ లా క్యాల్కులేషన్ చేస్తారు. అందుకోసం ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నంబర్ ఇన్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ ఐదర్ యూస్ మిలియన్ అంటే మనకి ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ అయితే రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, రిపోర్ట్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ రిపోర్ట్ అయినా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రిపోర్ట్ అయినా అది మనకి మిలియన్ లో చూపిస్తుంది. మిలియన్ అంటే 10 lakhs రూపీస్, 10 lakh కి 1 చూసుకొని అది 1 million 2 million 3 million. ఇఫ్ యూఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆ నెలలో మనకి పర్చేస్ వచ్చేసి 5 lakhs అయింది, సేల్ వచ్చేసి 7 lakh అయింది. అప్పుడు ఎంత మిలియన్ లో చూసుకుంటే పర్చేస్ 5 అంటే 0.5 million అక్కడ వచ్చేస్తుంది, సేల్ లో వచ్చేసి 0.7 million. ఆ ప్రకారంగా వస్తుంది. ఇక్కడ నో ఉంది అందుకోసం అది రాదు, రూపీస్ లో నార్మల్ గా వస్తుంది. దిస్ గ్రాఫ్ వైజ్ రిపోర్ట్ మంత్లీ కావాలన్నా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. అండ్ స్టేట్మెంట్స్, these are the F12 configuration we will not use majorly from the general option. And what are the configuration mostly used? కావాల్సింది కంపెనీ అనేది general options ఉంటాయి. Main options which is required from the configuration is accounts and inventory info. This accounts and inventory info by name itself info. And info option where we have found prior to this is in Gateway of Tally Masters. In Masters we have accounts info, inventory info. That means when we go to the configuration and accounts and inventory info, that means we want to have some more features in the master level. For that configuration, we will go to accounts and inventory info masters. Accounting info. When I click to configuration, accounts and inventory info. Now check it out the options which are available. Provide advanced information in master. Advanced means more options. Address, provide address for the ledger. Provide contact detail. I will make it more here. Note, description for ledger. Here we have two brackets. Master level, one master is for account, another master is for inventory. So first master is for accounts, second master is for inventory. In accounting, what are the requirements? So first we will go with, I will go to the accounting info, ledger, date. In this, I will write down the name. As we said, Samsung distributor. Ledger is data. Is supplier, so I will take under it and data. Then what are the details I can able to provide? Mental bit by will we have enabled. This option is available here. And mailing address, contact mailing address. Address is available, but I am not able to provide here is contact number. Phone number I cannot able to provide here. Check it out here. In this master level, country is there. Address, I will provide the address. Country, state, pin code, bank detail. If you want to provide the bank detail of the customer in the ledger level, you can able to provide. So that in the transaction level, we can configure that bank details. PAN number of him, and we had enabled access in F11 and F3, so access is showing here. I will disable this. PAN number, as PAN has been mandatory, it has been available here. What more detail? I am not able to provide his contact detail here. And neither the
description. If we have purchase ledger and if you want to give the extra description for it, description option is not available. Contact number I cannot able to provide. And the concerned person, the Samsung distributor is the company. But in that there might be the managers or there will be a distributor, the concerned person who visit us. The Rajkamal Electronic is buying from the Samsung distributor. But at the Samsung distributor, there will be this sales manager or the account manager, some person will be there with whom we will be contacting. So we will provide is the contact detail also, so that for particular Samsung distributor, when we want to call, we will not contact on the customer number of the distributor. What we will do, we will do the contact, we will contact to the concerned person who will available there to address our query. How we can provide that detail in the ledger level itself. So we will go to F12, accounts and inventory info. Here we have an option, provide contact details. When I make this yes, now check it out here in the ledger level, accounting info, ledger, create, Samsung, distributor, creditor, here. Till now, we got address and country, state and pin code. Now the extra column got enabled. Contact person, a Samsung distributor whom we will be contacting. I will name him as Harish. Phone number. We two numbers are given because we can provide the landline number and mobile number here, and the email ID. Sometimes we may have to sell the invoices via mail. So we will provide the email detail also. In the contact detail, we can provide these are the options. Generally, what the option was available as for enabling the contact detail? We can able to provide the party name, data, and address of him, and from which state he belongs. But the concerned person to whom we contact was not available. When we had enabled contact detail, we can able to give the detail of the concerned person who is available and phone number, email ID. This we can able to provide. What more we can do from the advanced master screen? If you are telling F12, accounts and inventory info masters, advanced master. I will enable this. How this will affect is check. And the add note for the ledger is not required. Description for the ledger. I will enable. Accounting info. Now we will check with the ledger. Create. Now here we can able to view the description. Description is been available because sometimes what happens is company is not maintaining any inventory. They are doing sales. In this sales, they want to describe something in the ledger level. ఈ సేల్ లా ఏం పంపిస్తున్నామని అక్కడ రాసి పంపిస్తాం అనుకుంటున్నాము ఈ లెడ్జర్ లా. అప్పుడు మనం డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సేల్స్ ఇది ఫర్ అకౌంట్ ఓన్లీ, అకౌంట్ విత్ ఇన్వెంటరీ వాళ్ళు వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు. ఐటమ్ గా ఇసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్. ఇది లైక్ in the stock item description, we will provide the versions. We have Samsung mobile. In the Samsung mobile, we have series, J series. Again, in the J series, we have versions. So we will take the item as a J1, J2, J3. Below we enter in J1, J2, J3. Again, we have the versions also. The details we can able to provide in the description. Same like in lectures also, we can provide the detail of description.
for the inventory option here. Inventory value affected yes or no. This, if I take sales ledger here, the sales account, inventory value affected yes or no is being reflected. Now I will disable this advanced master F12 accounting info, disable it, not check it out here. Accounting info, ledger, trade, sales, sales account, inventory value affected advanced master. Okay, sorry. After enabling advanced master, make it as here. You have to enable as again here in the advanced master level. Advanced masters will helpful when we select the party ledgers. And advanced master, we have enabled it. With the advanced master, we can able to provide the detailed mailing detail under group and inventory value affected yes or no option will be enabled to us. And the contact detail, when we emit contact detail yes, we can provide the contact detail to it. When we will enable advanced master, this option multiple mailing address. And for the particular Samsung distributor, if they have multiple mailing address, if we want to provide on the ledger level, then we will go to F11, F1, mailing detail for ledger also make it as here. In Samsung distributor, F12, in advanced master, we will be getting one more option here, provide multiple address. When I make this option yes, multiple address, now we have taken under sales because of the plus not showing. You check here creditor. Now check it out here. Below provide bank detail, we will get multiple mailing address option. So in the ledger level, if you want, what are the features we can enable here is advanced master and description for stock item and description for stock ledger and multiple mailing address and the contact detail. So these are the masters we can enable from the F12 advanced F12 configuration level for accounting. Gateway of tally, F12, accounts and inventory info masters, ledger address, contact detail, multiple mailing address, description. And here in inventory masters, again we have the advanced master, I will disable it, part number I will disable, alternative quantity I will disable it, standard I will disable. Now here in the Rajkumar for the accounting info, we have checked the F12 configuration. Now I will go with the inventory info. In the inventory info, stock item creation screen, what are the options we are getting here? Name of the item, under and unit. After that, we are getting statutory information. And if you want to enable the more features for the items, assume that at the time of buying, we will set up the prices. And at the time of selling, we will set the month's price. So standard price and selling price. Every time when I buy the product, the price has to come default. But option is not available. Now we set Samsung HP 4K television. So when I select this Samsung distributor, the Samsung 4K television, it is in pieces. I will note on unit as pieces. Pieces, pieces.
decimal, it will be not be in decimal because we will not buy half television or 1/4 television. We will buy either 1, 2 or 3. So because of that, decimal is not required. Here options I can enable, and this F12 configuration, we can go from the gateway of tally, F12, accounting info and inventory info option. Another way, this is one way we have done for the accounting. Now from the inventory info screen, now every time after going to the creation of stock item, again going back to the gateway of tally and enabling, it's take time consuming. So tally has given the option, either you can do it the setup level or you can do it from the screen at where you are standing. Now I will create the stock item and then okay, television, primary, I have set pieces. Now from this screen itself, I have the option F12 configuration. When I click on the scheme feature, which are available in the F12 accounting and info configuration, same are available from the stock item screen F12 configuration. Allow advanced entry in master. This allow advanced entry in master is useful when we use stock for the multiple purpose. Assume that sometime we want to calculate the stock item on average basis. Sometimes we want stock to be calculated at the last buying price. Sometimes we want it to be calculated on as per the standard price wise. So for that we advanced master. I will show you after enabling the advanced master how screen will reflect what's the behavior is. Control A, accept it. When I enabled the advanced master, here you can able to check it out here. Behavior box has enabled. F12, I will disable it. Check it out here. Only I am getting two boxes. I am not getting behavioral one. So I will press F12, advanced master, enable here. And this Samsung television TV costing method and market valuation. It should show on average. Assume that average in the sense is we assume 5 times we are buying this. Item specific number. So assume that this average cost is we are buying 5 transactions in the duration of 6 months. In the 6 months, the price has fluctuated. When we bought first time, it was 50,000. When we bought second time, due to the seasonal highly sale, the price got reduced to the 45,000. First, we buy 10 quantity at 50,000. Again, we bought 10 quantity at 45,000. Again, 10 quantity at 45,000. Again, 10 quantity at 50,000. So 4 times we had bought, 2 times with 50,000, 2 times with 45. Now the average buying cost was at 47,500. So when we take average costing, then the report will show as per the average cost. Here we have the options here. When we press space button, number of options will be available. First in, first out wise costing method, zero costing method, average costing method, last purchase cost wise if you want behavior of costing. You can check it out or you can give as per the requirement. And
it is highly preferable. If you are in trading, then go with the average costing wise. And because of that, defaultly tally will go with the average cost and average price. When I disable this advanced masters, you can check it out here. The buying which we do for the 4 invoices which we have said, 2 invoices with 50,000, 2 invoices with 45,000, the average is 47,500. Without enabling the advanced master will be enabled only when you require, you don't want to maintain average costing, then you will enable this advanced master and you will configure as per the requirement. What's the second option available? Part number. This part number is used when we are in a trading company. Assume that we will take example of automobile spare shop. Now all the spare parts of the car are available with the part number. If you want to track the stock with the part number, then you have if you want to provide the part number for the stock item, you can do that from the tally end for this item. Now check it out here. When I make it as part number option is available. After giving the name for the stock item, you can provide the part number also. Part number are nothing but in vehicle, how many items are there? Every item will have the part number. So the part number wise tracking or part number wise stock reporting you can do from the tally. What more options are available here is description. As I said, description you can have the version wise detail you can write down. Samsung J series, mobile name we have given, in which series it falls, in description you can able to provide. Use alternative unit. This alternative unit is nothing but assume that when we buy one egg, we will buy 1, 2, 3, 4, 5. And if you want to do that alternative quantities dozen, when we buy dozen also. So when you assign the unit for the stock item, one egg is number in pieces. Here I will go with the example. Take egg. The name of the item is egg. In egg, primary name of item I will take as numbers. I will take one more unit here. DOZM. DOZ. It is for dozen. Here, when I enable this unit alternative unit, you can assign here number most. When I can say this in liquid wise 1 to 3, and if I want to give alternative unit for that particular stock item, I can select the dozen option. When I select, each dozen consists of how many eggs? Consists of 12 numbers. So in dozen 12. So I can provide alternative quantity for one item. Item is egg. I can either sell in main unit or I can sell it in alternative unit. Alternative unit. So from April configuration, advanced master is used for the pricing level. Which pricing level? Either you want to maintain your stock item in average cost, or you want in first out, last in last out, last in first out as our standard price. That you can do. Part number you can assign. Description for stock item you can assign. These are some of the advanced topics. Item allocation in invoice, we will do it. And advanced topics when we go further into the classes, alternative unit for stock item. We can either sell in the main unit or we can sell in alternative unit. Standard price, standard buying and selling price we can fix for the stock item. These are the options I am saying. When we go into the further classes, we will elaborate on it. And component of BOM. And this regarding component of BOM also, this is the advanced topic. When we go further, I will elaborate on it. And today we have learned
consulate at the filing